Good morning friends and welcome to the class of mathematics. Today we just learn about a very simple concept of geometry that is called parallel lines. आपल्याला एक छोटीशी concept पाहिजे समांतर रेषा. Okay, so what is actually meaning of parallel line? Okay, when you travel by train you just see the rules. It is called track. आपण पाहतो रेल्वेचे रूळ. It is a track of railway. Okay, when you see the track of railway, it never intersect with each other. They are just go by parallel, just go by side and side by side. Okay, when you see the rod of windows, do you have window with your home? Just see the rods of window. They are also go side by side. If you measure the distance between that two rod, it remains the same one. आपण आपल्या घरी खिडकीच्या गजाचं अंतर जर मोजलं, दोन्ही गजामधलं अंतर मोजलं, कोणतेही दोन सलग गज घ्या आणि त्या दोन गजामधलं अंतर मोजा, ते अंतर असतं सारखं असतं. कुठेही कमी जास्त तुम्हाला ते अंतर दिसत नाही. रेल्वेचे रूल तुम्ही जर पाहिले तर ते असे बरोबर एकमेकाला जेवढंच अंतर त्यांच्यामध्ये आहे त्याला आपण म्हणतो ब्रॉड गेज, 1.25 मीटर अंतर असतं त्याच्यामध्ये, ते बरोबर तेवढ्या अंतरने पुढे जात असतात. ओके, नाउ कम टू दिस वन. So I just have draw here two lines. One line is L, second line is M. So you know what is the meaning of line. It is a infinite point when you join together, it forms a line. अनंतर बिंदू आपण जर एकमेकाला जोडले तर काय तयार होते? रेषा तयार होते. आणि या ठिकाणी दोन रेषा आहेत, L and M. There are two lines. And when that lines I just expand, I just go, so they never intersect with each other. But the condition is that within a plane, if two lines are not intersect each other, that lines are called as parallel lines. Okay, now here just L and M, so this is a plane. So in that plane, that two lines never intersect each other. I just explained before, the distance between that two lines remains same one. So you should count the distance, that is remain same one. म्हणजे दोन रेषा एका प्लेन मध्ये दोन रेषा एकमेकांना जर छेदल्या नाहीत तर त्या दोन रेषांना म्हणायचं समांतर रेषा. इट इज कॉल्ड पॅरलल लाईन्स. यू जस्ट सी द सेकंड फिगर हियर इज. सो बिफोर गोइंग टू दॅट, सो दिस इज लाईन L and it is a symbol of parallel. Okay, how it is read at? I just write here is line L parallel to line M. Okay, so this is the symbol of parallel. That means that they never intersect with each other in a plane. म्हणजे दोन रेषा एका प्लेन मध्ये एकमेकांना छेदत नाही. Now just look this figure. Here is line A is there, line B is there. Line, if I extend that line B, okay, I just extend it. So that line meet here means that in that plane the line meet with each other. And when two lines meet with each other, they are not called as parallel lines. म्हणजे जर दोन रेषा एकमेकांना छेदत असतील तर त्या समांतर रेषा नसतात. त्यांना आपण छेदिका म्हणतो. एक छेद देऊन जाणारी रेषा आपण त्यांना म्हणतो. सो I just draw next figure here. There are two lines, line A, line B, and one line L, which intersect line A at A point, line B at B point. Okay, so if any line that intersect any two line with two distinct point, that line is called as transversal. Okay, I just repeat it. If any line, so that line is L, that line L intersect line A and B with two distinct point. So the line L intersect line A at point A, line B at point B, means they are intersect in two distinct point, then that line is called as transversal. म्हणजे ती आपण छेदिका म्हणतो. मराठीमध्ये आपण त्या ट्रान्सव्हर्सलला म्हणतो छेदिका. छेदिका काय असते? छेदिका म्हणजे छेदिका ही रेषा आहे. ट्रान्सव्हर्सल इज एनी लाईन. छेदिका ही रेषा आहे. ती रेषा दोन वेगवेगळ्या लाईनला, दोन वेगवेगळ्या रेषांना दोन वेगवेगळ्या भिन्न बिंदूत छेदते. सो दॅट डिस्टिंक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर हियर. So that point intersect with two distinct point, then that line is called as transversal. त्याला आपण छेदिका म्हणतो.
So here is transversal is line L is a transversal. Line L काय आहे त्या दोघांची छेदिका आहे. So now just concentrate this figure. Line L is there. There are three lines: line A, line B, line L. So there are three lines also, A, B, and L. But the difference between that line L intersect line A and B in only one point, not two distinct points. So this is not transversal. Okay, transversal means it intersect two line in two distinct point. But here line L intersect A and B in only one point. So this is not transversal. Okay, so transversal intersect two lines in two distinct point. म्हणजे छेदिका दोन भिन्न बिंदूमध्ये छेदते म्हणून तिला आपण काय म्हणतो, छेदिका. ओके, सो देर इज अनदर पॉइंट, एक वेगळा पॉइंट आहे, अँगल्स मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल, छेदिकेमुळे तयार होणारे कोन. सो नाउ हियर, so line P is a transversal, L and M are any two lines. Okay, it doesn't have the parallel one, any line, they may be a parallel, they may not be a parallel. म्हणजे रेषा L आणि M या समांतर आहेत किंवा नाही, काही आपल्याला चालतं. and that P line is a transversal, ही छेदिका आहे, P ही छेदिका आहे. आता so how many angles are formed by two lines and a transversal? Okay, now I concentrate here. So I just write the angle here is A, this angle is formed, second one is B, third one is C, next is D, then E, F, G, H. Okay, so there are 8 angles formed by two lines and a transversal. I just name as A, B, C, D, E, F, G, H. 8 angles तयार होतात दोन लाइन्स आणि एका छेदिकेमुळे. ओके, नाउ so there is some rule to write that name. Okay, so first angle is called as corresponding angle. So it is याला आपण म्हणतो संगत कोन. Okay, now second is called as alternate angle. याला आपण म्हणतो व्युत्क्रम कोन. And third angle or third pair is called as interior angle. It is called as अंतरकोन. त्याला आपण काय म्हणतो, अंतरकोन. म्हणजे दोन लाइन आणि वन ट्रान्सव्हर्सल, इट फॉर्म्स डिफरंट अँगल्स. सो इट इज सम पेयर्स ऑफ अँगल्स. ओके, नाउ which angles are called as the corresponding angle? संगत कोण कोणाला म्हणायचं. ओके, नाउ I just have a line. So I just go with the लाईनच्या वरचा अँगल आणि सेम साइडला, ट्रान्सव्हर्सलच्या सेम साइडला लाईनच्या वरच्या अँगल्स, दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग अँगल. मीन्स सो अँगल बी and angle F. Okay, now concentrate this. So angle B, the angle which is just above the line, and same angles are to the same side of the transversal. ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला असलेले लाईनच्या वरचे किंवा लाईनच्या खालचे सेम. देर इज अ पॅटर्न, एक वरचा एक खालचा चालत नाही. सो अँगल बी इज देअर, अँगल एफ इज देअर. सो अँगल बी, अँगल एफ, हे दिस आर दी करस्पॉन्डिंग अँगल, हे संगत कोण आहेत. सो या साईडचे कोणते येणार आहेत, सेम गो विथ द अँगल ए, अँगल ई. ओके, सो अँगल ए, अँगल ई. नेक्स्ट आता खालचे घेऊया आपण. सो हियर इज अँगल सी, अँगल जी. सो इट इज सेम साइड, एकाच बाजूचे, लक्षात घ्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो अँगल सी, अँगल जी. नेक्स्ट अँगल डी अँड अँगल एच. सो अँगल डी, अँगल एच. ओके, संगत कोण कोणाला म्हणायचं, छेदिकेच्या एकाच बाजूला असलेले सेम पॅटर्न, अँगलच्या साईडच्या वरचे आणि सेम साईडच्या खालच्या, अशी पेअर तयार होते. दॅट इज कॉल्ड संगत कोन, त्याला आपण म्हणतो करस्पॉन्डिंग अँगल. Second one is called alternate angle. Okay, so alternate angle means just concentrate here. Now I just rub it. Okay, now alternate angle, व्युत्क्रम कोण कोणाला म्हणायचं. Okay, now so I just dark something. So look here, that line and a transversal form a Z. Okay, you know Z. So this is a Z type. And second Z is like that. So this angle which comes in this part, that angle is called as alternate angle. So angle C
and angle angle C and angle E. They are called alternate angle. So second part, so second Z is like that. So here is the next one. You just look the Z आकारासारखी आकृती दिसतेय. त्याच्यामधले जे अँगल्स आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे, अल्टरनेट अँगल. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, व्युत्क्रम कोन. सो दिस Z form Z, angle D and angle F. So angle D and angle F, they are also called as alternate angle. This is a व्युत्क्रम कोन. And third part is called interior angle. So what is the interior angle? Interior angle means the angles which come inside the two lines. दोन लाईनच्या मधले अँगल आपल्याला पाहिजे. सो दोन लाईनच्या मधले अँगल आहे. सो दिस इज C and F. ओके. सो दोन लाईनच्या मधले अँगल कोणते येणार आहेत, अँगल C and अँगल F. एका बाजूचे झाले. सेकंड पार्ट कोणते येणार आहेत, अँगल D and अँगल E. सो अँगल C, अँगल F, अँगल D, अँगल E. So the inside angle which formed by a transversal and two lines, they are called as interior angle. त्याला आपण आंतरकोन म्हणतो. दोन रेषा आणि छेदिकेच्या एकाच बाजूला तयार होणारे कोन. ओके. नाउ वन पार्ट इज जस्ट रिमेन हियर. सो अल्टरनेट अँगल मध्ये, so this is these four, here is two pairs is a interior and alternate angle, and there is another concept that is called exterior alternate angle. बाह्य व्युत्क्रम कोन त्याला आपण म्हणतो. So look here. So बाह्य व्युत्क्रम कोन. So this angle A and that angle G. So look, actually there is a Z, but that angle is outside that Z. So this is called exterior alternate angle. So angle A and angle G, and second pair is angle B and angle H. Angle B and angle H. This is the exterior alternate angle. त्याला आपण काय म्हणतो, बाह्य व्युत्क्रम कोन. Okay, now I just drawn the two figures. दोन फिगर काढल्यात. You just fill all this one. This is one problem here is. So this one figure is figure 1. You just find the corresponding angle, alternate angle, interior angle. In figure 2, this is figure 2. You also find the corresponding angle, alternate angle and interior angle. Okay. Now, so which angles? Corresponding angle म्हणजे संगत कोण काढायचे आहेत आपल्याला, व्युत्क्रम कोण काढायचे आणि आंतर कोण काढायचे. फिगर 1 चा आणि फिगर 2 चा. ओके. नाउ so we know the corresponding angle which is above the line and which is below the line. So above line is B and F. So angle B, angle F. Second pair, angle E, angle E. Angle B, sorry, here is angle A, angle E. Third pair, which is below the line, खालच्या बाजूचे पाहूया आपण, angle D and angle A. So here is D, here is S. Below the line, खालच्या बाजूला, angle D, angle H. And fourth one is CG. खालच्या बाजूला. So angle C, angle G. Okay. Now come to this one, this figure. कोणते होणार आहेत आता इथं, this is Y, this is M. Angle Y, angle M. Second, here is X, here is O. Angle X, angle O. Third, खालच्या बाजूला घेऊ आपण आता, here is Z, N. Angle Z, angle N. And last one is angle L, angle P. Angle L, angle P. Okay. सेम पॅटर्न आहे. वरच्या बाजू घेतली की वरची बाजू, खालची बाजू घेतली तर खालची बाजू. सेकंड इज अल्टरनेट अँगल. अल्टरनेट अँगल म्हणजे वी क्रिएट झेड तयार करू आपण. सो व्हॉट इज झेड हियर इज, सो हियर इज झेड. सो झेड मधले कोणते अँगल आहेत, अँगल सी, अँगल एफ. हियर इज अँगल सी, अँगल एफ. सेकंड झेड, अँगल डी, अँगल ई, अँगल डी, अँगल ई. ओके. हियर इज झेड फॉर्मेशन. लुक हियर. So this is Z formation. So this Z, one Z is like that. Angle Z, angle O, angle Z, angle O. Second Z कसा तयार होतो? So this is like that. आपण दुसरा Z तयार करूया. So this forms another Z. This is one Z. So Z मधले कोणते अँगल आहेत? अँगल M आणि अँगल L. Angle M, angle L. Next is the interior angle. So exterior alternate angle AH and BG. Here is YP, N
they are outside. It is called exterior alternate angle. Now interior angle, अंतरकोन आपल्याला काढायचे. अंतरकोन म्हणजे इनसाइड मधले असलेले. So here is DF. Angle D, angle F. Next is CE. Angle C, angle E. Okay. So here is interior angle. Angle Z, angle M. Angle next is this is interior. Yeah, angle L, angle O. Okay. So I just repeat it. Corresponding angles which form above the line, same pattern, or below the line, same pattern. Exterior. So next is the alternate angle which forms in the form of Z. Next is a interior angle. अंतरकोन मधल्या बाजूस इनसाइड दॅट टू लाईन्स. ओके. म्हणजे संगत कोण आपल्याला पाहता येतात. आपल्याला व्युत्क्रम कोण आपण पाहिले, आपण अंतरकोन पाहिले. ओके. आता याचे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सराव करा. अनेक लाईन्स काढा, ट्रान्सव्हर्सल काढा, वेगवेगळ्या अँगलला नाव द्या, तुमच्या घरच्यांचे सगळ्यांचे इनिशियल नाव द्या. म्हणजे ती फिगर तुम्हाला जवळ वाटेल. आपलं नाव जर फिगरमध्ये आलं तर ती फिगर जवळ वाटते. ओके. ओके. आज आपण lines पाहिलं, parallel lines and a transversal. The lines and the transversal and the angle made by the lines and the transversal. म्हणजे आपण दोन रेषा आणि छेदिका यांनी तयार होणारे कोण पाहिले. There are 3 types of that angles. One is corresponding angle म्हणजे संगत कोण पाहिला. Another is alternate angle म्हणजे व्युत्क्रम कोण पाहिला. Next is a interior angle म्हणजे अंतर कोण पाहिला. आणि अल्टरनेट अँगलचे एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल पाहिले आपण. बाह्य व्युत्क्रम कोण आपण पाहिले. ओके. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल किंवा तुमची कोणती क्युरीज असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.